ప్రస్తుతం అమెరికాకు మంచు తుఫానులు భయం పట్టుకుంది. ఈ వారాంతంలో ఆ దేశం తీవ్ర మంచు తుఫాను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉందని అక్కడి వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఎడిసన్ మేయర్ సామ్ జోషి స్పందించారు. తుఫానును ఎదుర్కోవడానికి ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా సన్నద్ధమైందని ప్రకటించారు. ఎడిసన్ ఇప్పటికే 1000 టన్నుల ఉప్పు 100 ఫ్లోవింగ్ క్రూసులతో సిద్ధంగా ఉందన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఎడిసన్ వాసులకు కీలక సూచనలు చేశారు. రోడ్లపై వాహనాలు పార్క్ చేయవద్దన్నారు. తుఫాను సమయంలో సీనియర్ సెంటర్ వుడ్బ్రిడ్జ్ అవెన్యూలో వార్మింగ్ షెల్టర్ అందుబాటులో ఉందన్నారు. నివాసులు వాహనాలను తక్షణమే రోడ్ల నుంచి తీసివేసి తుఫాన్ సమయంలో సురక్షితంగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు. Get your car off the roads for the upcoming snowstorm. If you don't remove your cars off the road, you will be ticketed and or your car will be towed. We are very serious. Experts in the weather industry have forecasted and put all their brain power together to conclude that we may get half an inch of snow to 25 inches of snow with a 50% chance in every single scenario. As you know, we are the best when it comes to snow plowing. No, but we really are. Because this snowstorm is expected to be larger, we are enforcing ticketing and towing for cars that are parked in roadways where they shouldn't be. This is not about punishment. It is about clearing our roads safely and efficiently and making this work for all of Edison Township residents. Edison is fully prepared for this storm. We even have 1,000 tons of salt. Yeah. That's a lot. We have over 100 plow crews ready for when this storm hits. We are also ready to activate a warming shelter at the Senior Center on Woodbridge Avenue, and our sewer and water utility crews are also on standby. Because of the extreme cold temperatures, please keep your faucets with slow drips of water to prevent pipes from freezing. Charge your phones, clear your fire hydrants, and look after your neighbors, especially the seniors. As the weather experts have clearly stated, this could be one of the largest snowstorms in years, or absolutely nothing at all. So once again, move your cars off the road or you will be ticketed and or towed.